accepted taking their problems as their own problems. They always want to say their problems are originating from somewhere else. And it seems the world had come to accept that, but I think maybe the way of seeing things is changing also across the world. I haven't seen that they have bought into the lies that the government has been airing on different occasions, even though we found this case where a UN force was actually supporting them. And by the way, they are supporting them against their own people. They are supporting the government of Congo and the government of Congo's forces against their own people. The M23 we are talking about are Congolese. But to explain it further and show how bad the whole thing is, when they are having problems with the M23, meaning the government forces, then they had to take it to the Kinyarwanda-speaking Congolese, meaning it's like you are the same people. So if you are fighting, then you shall go for your, I mean, I don't see how anybody can justify this. How anybody can justify that. But also it is proof that actually these Congolese, the M23, are associated with these other Congolese who are being persecuted. So it explains the point that what is happening there as an internal crisis touches persecution of a people of Congo. That's why you are fighting M23, and when you are not getting your way, then you take it to their families, to their kin and kith. It becomes ethnic persecution. But the fact of the matter, these are Congolese, they are not Rwandans. They are only of Rwandese heritage or culture, but they are Congolese by nationality. And how that happened, you can't ask me, because I was not there. I'm not responsible. Rwanda is not responsible for Kinyarwanda-speaking Congolese in Congo. And of course, the other fact is when they have fought M23 and have not defeated them, then it must be somebody else. So for them, the Congolese, the problem is somebody else. It's coming from somewhere else. It's not until they learn to take their problem as their problem and find a solution, then we shall stay in this kind of mess that we find ourselves in. But who needs the mess? And why would Rwanda anyway need to be involved in the Congo? And when we were building peace and security between the two countries from the beginning, how things changed all of a sudden, I think the Congolese have a lot to explain themselves, not me, not Rwanda. Your Excellency, maybe before we move on, just to follow up on what you said, yes, the Congolese believe what they believe, and Rwanda has shared its stand. I know that you were recently in Nairobi joining your counterparts for a meeting that was called by the EAC chairman, President Uhuru Kenyatta. Do you think that the outcomes of that meeting could perhaps contribute to the relationship amends between Rwanda and DRC? But things keep changing even after the meetings. Even when what we have agreed in the meetings, when we are out of the meetings, things start changing. We have had 3 meetings, 2 of which I attended, 1 I wasn't able to attend. 3 meetings in Nairobi. But the second one, which I did not attend, but in which I was represented by our foreign minister, I think I had reached a good way of dealing with the problem. And that was
cease fire. Those forces stop fighting. Second, a political process continues in Nairobi. Then once and then fight and make sure that the problem of FDLR is addressed. Those 3 points mainly. But in fact, we had discussed a bit of that in the first meeting, then affirmed it in the second meeting. But between the first and the second, what we had agreed in the meeting turned out to be different, because then the DRC government started saying, no, they are not going to talk to M23 because these are terrorists. So all of a sudden, terrorists were born, and as an excuse to not continue the political process. So terrorists, if they are terrorists, why would you fight terrorists, as you call them, and at the same time go looking for an ethnic group that is related to these terrorists in courts? How can you brand an ethnic group a terrorist group? This sounds crazy. You can't do that. So, but that explains itself. So now in the third meeting, it's the same thing. It is, this time, have a force, East African force, which would go to Congo to ensure that the ceasefire that we are talking about actually holds and allows political processes to take place. The political processes are very important. Actually, for me, and I guess for everyone else, they come first. This is why I was saying, you just don't keep fighting and expect to find a solution for political problems, for political crises, for governance problems or other problems. No, you reach a point where you now start putting all the weight on the political processes and stop fighting. So the third meeting we had in Nairobi was about having a force, which you asked me earlier that we are not going to be part of. That is Rwanda, and which I said I have no problem with. But I can see maybe the president of Congo talks about it as if it is a victory. No, but the victory will come when you have solved the crisis or these political problems. Not just because you could not allow Rwanda, but Rwanda is not asking for it, is not complaining about it. But there's a big catch here. If you don't address security concerns of Rwanda, you have a problem on your hands. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni umurimo wacu kubatumva icyongereza kuza kubaha inkuru kuri ibyo byose mwagarutseho bijyanye na UK n'abaturanyi, ariko ndagira ngo tugarutse nanone ku bibazo byo mu Kinyarwanda. Nyakubahwa Perezida w'u Rwanda nk'igihugu gikorera ku ntego ubu kihaye intego y'uko kizaba kiri mu bihugu bifite ubukungu bwo hagati na hagati mu mwaka wa 2030 middle income countries, ariko kikaba n'igihugu gikize mu mwaka wa 2050 aho umuturage w'u Rwanda azaba ari ku rwego rwo hejuru. Rwanda ari igihugu gifite indangagaciro zikomeye zo ku rwego mpuzamahanga nk'uko bigaragara muri icyo cyerekezo. Uyu munsi wa none mwebwe iyo mubireba nibwo tugitangira icyo cyerekezo, mubona ibyo kugira ngo bizagerweho birasaba iki kandi biragisaba ndi? Izo ntego uko ari ebyiri, ikigereranyo cy'ubukungu mu myaka hafi 10 iri imbere cyangwa se 20 iri imbere, bihera ku byo tumaze no kugeraho. Urabizi ko twatangiye intego kuva ku bihumbi bibiri ubwabyo bigeza kuri 2020,
ibyo twarabirangije ndetse twabirangije dusanga tugeze ku rwego rutari rubi, navuga nk'aho twifuzaga kugera, twageze nko kuri 80-85%. Ntabwo ari bibi ugereranyije ko nk'uko nabivuze mbere, ntabwo ibintu byose umuntu aba yifuza cyangwa akora n'ibyo ateze mu byo akora byuzuza 100%, ariko iyo ugeze aho ngaho kuri urwo rwego uba wakoze neza. Rero mu myaka iri imbere n'ibyo ikigereranyo cy'ubukungu, navuga ko turi mu nzira nziza. Icyo bisaba rero ni Abanyarwanda ubwabo, uko bakomeza kumva, uko bakomeza gukora, abana bato uko bakomeza kwiga, kugira ubumenyi, kumenya guhanga ibintu bitandukanye no guhanga imirimo, hanyuma na leta ubwayo ikomeza gukora ibyayo, yubaka ibikorwa remezo, abantu baheraho bagira ibyo bakora, abantu bashobora guhinga no korora bakihaza, bagahahira n'amasoko n'ibindi byinshi abantu bakora kugira ngo bijye no ku masoko ari mu gihugu ubwacyo cyangwa se hanze y'igihugu, ku buryo bizana ubukungu bwiyongereye. Ndibwira rero ko igikenewe ni kubakira ku musingi twari tumaze kubaka tugezeho muri iyi myaka yose ishize, ndetse abantu bakongera umuvuduko, tugakora byimazeyo, byihuta, ibintu bizima. Ariko ibyo byose nabyo bisaba imiyoborere y'igihugu imeze ite, umutekano w'igihugu umeze ute, kugira ngo abantu nyine bagire ubwisanzure mu byo bifuza kwigezaho nk'abantu cyangwa se hamwe nk'igihugu. N'ibyo bisaba rero, ndibwira kandi ko urugero tumaze kubona rwo mu myaka 20 ishize ruratwereka ko ibyo byose bishoboka. Ariko isi ya none irahindagurika, hari n'abatekereza ko ishobora kuba irimo igana mu kindi cyerekezo. Ibyo byose covid yaraje, ibyo byose ntimubibona nka threat, nk'imbogamizi zikomeye? Gutekereza nk'uko maze kukubwira, uba wabanje gutekereza n'izo nzitizi zose ari izo mu gihugu cyangwa se zituruka hanze. Nk'icyorezo uko cyaje, nyine abantu baba baragitekereje cyangwa ubu baragitekereza. Niyo mpamvu ubona hajyaho inganda zo gukora inkingo, nk'uko twabigaragaje ejo bundi. Biriya byose birerekana ko ari ugutegurira ibiri imbere. Ejo hazakorwa n'ibindi. Urabona inganda zigenda zivuka hirya no hino mu gihugu cyacu, ziba zitekereza ibintu dushobora kwihazaho byatuma habaye ibibazo hanze aho bituruka utabibura ngo umererwe nabi. Niho nahereye nk'ikibazo cyo kuvuga nk'ubuhinzi n'ubworozi, kwihaza mu biribwa abanyagihugu bakeneye, ntidutegereze ko hari ibiribwa byaturuka hanze, nk'uko hari ikibazo kimaze kuba mu bihugu bitandukanye kubera iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Abantu batakibona ifumbire, batakibona ingano n'ibindi, ndetse bikaba byagiye no ku isoko rindi rinini rijyanye n'iby'amavuta cyangwa se peteroli n'ibindi. Tugabanyije rero ibyo dukenera kuva hanze kubera ko dushobora kubyigezaho hano, bifasha iyo nzira yose yo kwiteza imbere twavugaga. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turagira ngo muri uyu mwanya twakire noneho n'abaturage kuko twabibasezeranije. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turagira ngo rero muri uyu mwanya turacyari kumwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turagira ngo abahamagara muratubwira amazina, izina ryawe, akarere urimo n'umurenge,
mugarukire ku murenge ntabyo kuvuga akagari umudugudu isibo n'ibindi hanyuma mutange igitekerezo cyanyu mu magambo avunaguye ariko yumvikana. Alo? Alo? Yego turabumva. Murakoze Perezida wa Repubulika. Yego turakumva rwose. Yego. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Anyita Mukanyarwanda Placide, turi mu murenge wa Kibeho, akarere ka Nyaruguru. Komeza. Ntuye mu murenge wa Kibeho, akarere ka Nyaruguru, mu mudugudu wa Nyarwumba. Niho nari ntuye mbere. None ubu ngubu nsigaye ntuye mu mudugudu wa Munini, muri ariya mazu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduhaye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, maze imyaka 28 ntagira ahantu ho kuba, ariko noneho mpaga yewe uyu munsi wo kwibohora twari kuba twababonye tukaba hano tukizihiza uyu munsi mukuru wo kwibohora, mukareba n'amazu mwatwubakiye ukuntu twabyishimiye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo nari nagira ibikoresho nk'ibyo nabonye mwashyize mu nzu hariya aho ninjiye. Hano muri uyu mudugudu wa Munini, aho aya mazu yubatse y'icyitegererezo, harimo buroke 3 z'amazu zituwemo n'imiryango 48. Njyewe rero Mukanyarwanda Placide nkaba ntuye muri buroke ya 3 muri nimero 12. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kumara kubona ninjiye muri iyi nzu nahise numva ibyishimo bintashye cyane, ariko nyakubahwa Perezida, uzi kubona gaze utajya zibona, ubu nzi no kwicana, uzi kubona televiziyo mu nzu. N'ubu nabakurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda, nabakurikiye mu makuru yose, nabakurikiye nicaye mu nzu wanjye ndiho neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo nari najyana kuri matera naryamyeho nk'iyo mwampaye n'igitanda cyayo. Iki gitanda mu cyumba, mu kindi cyumba harimo ibyumba 2 kigeretseho ibitanda 2. Mu bwiherero bwanjye nta hantu hasukuye cyane, niya tuwarete y'ikizungu. Uzi ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagiye kwiyuhagira muri dushe, sinirwe nyamwibase nkakanda amazi, ahubwo nanjye kwikanga amazi yanjyeho ndikara. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngeze mu cyumba mu gikoni cya kijyambere gisohoka, harimo gaze. Ubwo gaze ndayicana rwose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, isoko riri ahangaha hepfo nabyo ndabashimiye ko mwampaye n'ikibanza. Ni isoko riri ku muhanda, ubu ngiye kuzajya ncururizamo, kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndumva mwaratwemereye ko hari inguzanyo izaboneka y'100,000. Iyo nguzanyo nzayijyana umusaruro, batubwiye ko mu myaka 2 tuzatwunguka 2,000 twishyura buri kwezi. Aho narabishimiye cyane iryo soko, Imana narabirebye ndabohoke cyane, ku buryo gaze mwaduhaye izashiramo, ndabona amaze kwiteza imbere. Iyo gaze ntabwo nzongera kugira umuntu yisaba. Yego Placide uratwumva? Yego. Turagira ngo ugane ku musozo, ariko kandi unatubwiye ibyo byose. Uratubwira uti uyu munsi ndacana kuri gaze. Ese mbere ya gaze ubundi wacanaga iki? Wari ubayeho uti? Mbere ya gaze nakeneraga gushaka inkwi zo mu ishyamba ngacana mu ziko. Mu ziko ry'amashyiga bagomba mu cyondo. Noneho ubu ngubu n'amazi, ndanywa amazi meza, twavomaga amazi y'ahantu acometse, n'amazi ava mu misozi, bakoraga iriba ryiza twari tuvoma aturuka ku musozi. None ubu amazi ari mu nzu. Twavomaga. None ubu amazi ari mu nzu. Ubu amazi ari mu nzu. Amazi meza. Perezida wa Repubulika yaduhaye amazi meza. Noneho byongeyeho
yego turashaka guha umwanya n'abandi Placidia turashaka guha umwanya n'abandi usigaranye amasogonda ngaho cutse igitekerezo cutse igitekerezo kugira ngo twakire n'abandi igitekerezo mu nshimire perezida wa repubulika rwose igitekerezo yaduhaye tuzayikora neza tuzayifata neza nta kononekara nta kugira gute mbese twabifashe ibyacu n'ubundi barabiduhaye nakumvise urakoze kandi turifuza ko ibyo byakugezeho rwose byagera no ku bandi banyarwanda bose murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika mugire umunsi mukuru mwiza wo kwibohora n'abavandimwe bawe n'imiryango yawe yose nawe kandi nawe turi kumwe abo ni abanyaruguru ndagira ngo twakire undi ku murongo wa telefone nawe aratubwira amazina akarere n'umurenge hanyuma atange igitekerezo cye kuri nyakubahwa perezida wa repubulika. Alo yego turakumva umwanya n'uwawe. Nitwa Bakundikize Jean d'Amour ndi umuturage wo mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi. Na mbere rero manje gushimira nyakubahwa perezida wa repubulika ibyiza yatugejejeho burikije aho twari turi naho tugeze ubu mushimiye ko yaduhaye imihanda iwacu mu Kinigi harimo amahoteli menshi cyane ubu ngubu dufite amazi dufite n'amashanyarazi kandi ibyo byose niwe tubikesha. Izina ry'abaturage rero ba Kinigi ibyo turabimushimiye cyane rwose. Ikindi tumushimira mu minsi yashize aje kugira akabazo k'abaturanyi bashatse gutera ibisasu iwacu ariko turashimira cyane ingabo z'u Rwanda uburyo ki zadutabaye zirahagera. Umutekano rero ubu ngubu kuri iyi saha tuvugana ni wose nta kibazo dufite twebwe ubu turimo guhinga abaturage baratekanye nta kibazo na kimwe dufite ubu ngubu. Ibyo byose rero dukesha nyakubahwa perezida wa repubulika tukaba tubimushimiye kuko igihugu cyacu tudafite umutekano ntabwo ubu twaba tumeze neza ariko kubw'uko dufite umutekano turamushimiye cyane twebwe nk'abaturage bo mu murenge wa Kinigi. Urakoze cyane Bakundikiza urakoze. Yego nyakubahwa murakoze cyane. Nyakubahwa perezida wa repubulika abona abaturage barashima ibikorwa remezo uyu munsi byanahuye n'itariki yo kwibohora batanze ubwo buhamya. Bakundikiza avuze ku mutekano ariko binyibutsa mbere yuko tujya nanone ku bibazo byo mu Cyongereza binyibutsa ko ibi bitero yavugagaho byabaye mu gihe u Rwanda rwari rurimbanyije mu myiteguro ya Kagame. Twumva aho mu Kinigi biriya yavugaga ndetse tubonana n'itangazo rya RDF ku kindi cyabereye muri Nyungwe. Abaturage duhura nabo rero baravugaga bati murabona aba banyagwa bashatse kudutobera umunsi mukuru iracogamo niko bayivugaga bati ni mubihorera ariko buriya umusaza aho azahugukira batahazahugukira buriya azagira icyo ababwira. Nyakubahwa perezida wa repubulika abaturage bavuga bati buriya bari abantu batekerezaga ko u Rwanda ruhuze ko ngo muzanasubiza nyuma niko abaturage bavugaga hari ibyabahuza ku buryo umutekano washotorwa mukazategereza gusubiza nyuma. Oya umutekano wubakwa igihe kirekire ntabwo ari umutekano ubara kuri buri kantu kabaye cyangwa iki kandi hari abantu bahora bashaka kuba bahungabanya umutekano wenda isi yose iyo ureba no ku isi yose n'ibibazo ibihugu ku isi bifite bijyanye n'umutekano wabyo ngira ngo hari mu bafite umutekano ku isi u Rwanda rwaba rubarwa mu ba mbere. Biterwa rero nuko twakomeje kubaka ubushobozi bujyanye
umutekano wacu kandi